Welcome to Frida och Visby. Ska vi... This is our story about how we left hectic business careers to go sailing with Frida och Visby and our cat Litsa. In the last episode we saw Double Rainbow had a refreshing sail to Utö, but it was full, and we also tried to anchor, but that didn't work. Hello, welcome to the 6th episode where we will sail to Sandhamn, the funny place in the Stockholm Archipelago, or we will sail to Telegrafhamn and watch the sailing school instead. This means that we are going into a maze of islands. Här sitter vi och diskuterar lite ruttplanering. Hur tänkte du vi skulle åka imorgon? Ja, planen var ju, vi var ju här ute en vända och tittade och konstaterade att det var väldigt fullt. Så vi åker tillbaka till Nynäshamn, så har vi tagit en lugn dag, vädret inte helt perfekt. Va? Och sen har vi då ringt upp till Sandhamn för att kolla att vi inte hamnar i samma situation. Vi gjorde ju det att det var smockfullt. De sa att det var lugnt, så då sa vi att då bokar vi en plats i Sandhamn, eller Gravholmen bredvid Sandhamn, imorgon eftermiddag. Så att imorgon vid 6-tiden planerar vi att lämna Nynäshamn och så åker vi upp över Visingen och så genom Dalarö här och så vidare upp Lunnare och upp Sandhamn. Det är ungefär 40 distanser. Så där har vi rutten. Ja, hur ser rätt kurs? Har han det? Har du kollat efter? Har du kollat efter? Ja, gör som du säger. Ja, bra, duktig. Duktig Kisse, ja. Du måste kolla. Blev det rätt nu? Okej. Då är vi på väg mot Sandhamn. På väg mot Sandhamn, eller Telegrafholmen bredvid Sandhamn. Har vi bokat en plats idag? Ja. Och det blir en ganska lång tur. 40 distanser ungefär. Genom Stockholms södra skärgård. Det blir ganska nära och trångt på sina ställen. Men det är så Stockholms skärgård funkar, så det är bra det här. Ja. Det ser ut att bli fint väder i alla fall. Prognosen är hyfsad. Prognosen är hyfsad, men inte lugnt. Ja. Vi lär få en liten skvätt regn på oss under dagen. Det är så en duktig Kisse som ska kolla. Ja, jag vet inte om jag tycker du ska ut där. Stanna här. Ja, stanna här. Ska vi... Sitta fast. Ja. Duktig Kisse som vill undersöka, ja. Oj, ja, Litsa. Jag är du en tuffing. Jag är du en tuffing. Ja. Det blir en sån här riktig seglarkatt. Ja. Är det dags för lite försegel? Ja, och det kommer att gå sakta. Men Ja, vi har det- inte så bråttom. Men vi behövde ändå hålla, vad var det? 5,5 knop för att klara oss på 12 timmar, eller vad var det du sa? 8 timmar. 8 och 5 timmar. knop. 8 timmar, ja men det var ju bättre. Så att 12 timmar på 3,5-4 knop. Okej. Då så. Det ska vi väl klara. 3,5-4 knop kunna hålla. Ja. Men det blåser inte mycket mer än 4 sekundmeter. Och vi har precis halvmeter. Vilket de flesta aldrig skulle klaga på. Egentligen inte jag heller. Jag vill hellre ha halvmeter än rätt. Ingemar, Fortare då. ska du ligga på den? Är det till dig? Jaha, ska du upp i mitt knä istället? Ja.
push it, yeah. Let me miss. Time for a second breakfast at sea this time. It was so early, so we didn't eat much before we left. But now we're hungry. Fruit salad and some thin bread from the north of Sweden. Skitbra. Det är bara bakom här så har du sagt musk. Eller det här är ju musk. Alltså var det musky först? Okej. Ja, Dalarna ligger bakom. Muska. It's military area behind, so you're not allowed to enter us. Behind it, there's Dalarö, and that's a very nice place with good activities. On the other side, behind Anders, you have Utö, where we was the other day and tried to find a spot, but it was full. Tired cattail. Här är i alla fall ett hus där någonstans. Med Blackstone. Men det är inte många. Nej, inte här. Väldigt grönt och fint. Granskog hela vägen ner till vattenbrynet nästan. När man var vid västkusten så är det betydligt kalare än här. Så det är ingen mer prick i det här? Nej. Däremot ser jag en segelbåt. Men den är långt borta. Än så länge. På väg in då? Ja, det ser så ut. Och så har vi en framför oss. Den ser jag. Mm. It feels so peaceful to slowly glide through the water this way, watching the landscape passing by. It gives you time to think and stress down. Ganska mysigt att glida fram så här. Lugnt och stilla. Där är det mest, vad jag har förstått, jag har inte seglat där, men det verkar vara mera kobbar som inte har så mycket skog på. Aha, jag är ju fascinerad över det att det är så mycket skog. Det känns ju som om man seglar i en skog. Vilket är ganska häftigt faktiskt. What I just said in Swedish is that I am so fascinated about that it is so much forest. It feels like you're sailing in a forest. It's kind of cool. Och så helt plötsligt så ligger där ett litet hus. Then suddenly in the forest behind an island or something there's a house or maybe just a boat tied up. Vart tog vår kompis segelbåtvägen som skulle dyka upp? Går väldigt nära in där. Ja, han vet att det är djupt. Du ser, det har ju en brygga där. Hur djupt är det ungefär? Ja, just där vi är nu är det 28 meter. Får väl se om vi blir blöta. För det där mullrar absolut bakom dig. Mm. Men
vi har ju kläder att ta på oss om det skulle behövas. Mm. Jag som precis satt och funderade på om det var dags för shorts, men jag tror jag väntar lite med det. Annars ser det ju blått och fint ut på det hållet. Men så är det. Svensk sommar. Jaha. Ja, det är klart det kom vind och regn precis när vi skulle äta. Ja, Så är det alltid. det är alltid. Det var i stort sett samma ögonblick som jag satte på spisen som du sa att... Plocka in storen för att det åskar runt omkring oss så det kan komma en åskby på många sekundmeter. Så jag startar motorn eftersom jag kör single-handed för tillfället. Eftersom Gitte är nere och fixar käk. Men nu kör vi igenom som jag kan ta in på några sekunder om det behövs. Och jag har klätt på mig så nu ska vi äta. Så nu är det inte single-handed längre men vi är ändå lite handikappade. Okej, så är det. Svensk sommar. Där borta har vi Sveriges Loch Ness. Nessie. Väldigt lik klippan. Inte så mycket från den här vinkeln men här först såg jag. Det är fortfarande på Jungfrufjärden, va? Ja. Det är fortfarande lika djupt. 50 meter här. Innan var det 82 sa du, va? 85. 85 till och med. Djupt. Så riktigt djupt. Trots att man är nära land. You have to stay alert when you're navigating here, and there's quite a lot of boats as well, even though right now it's calm. But speed slows, those small, quite fast motorboats. So even though it looks like it's calm, there can suddenly come up a motorboat from behind an island. Here is a very tricky part because you have to do two 90 degrees turn quite quickly after one another to avoid those two small rocks. But it's around 20 meters deep in between, but very narrow. The Stockholm archipelago is around 80 nautical miles long and it has about 30,000 islands, whereof 200 is inhabited. In 2014 there was 13,600 inhabitants in the Stockholm archipelago. And there is a lot of summer houses and summer vacation places. And tourism during the summer, but in the winter time it's quite harsh. Landscape was created during the Ice Age and was covered by inland ice, and it's still rising about 3 to 3.5 millimeters per year. The flora and the fauna is quite different between the more central islands and the islands in the outer end of the archipelago. But you can see a lot of seals and even sea eagles. Guess it started to turn. There's some rocks in the water somewhere there. Det är grunt där, det var 22 meter.
but it's 22 meters deep. But you have to be careful. Because there can be stones around those little. They are hard to see, especially if you're navigating in the darkness. So daylight is to prefer. And now we turn back again. We are going on the same course after the ferry. Now, let's say we have approached the more central part of the Capellod here. And if you pan around like this, you can see that there is green and islands all the way around. There is no open sea anywhere, but we are on the sea, so very protected. It's like going into a maze of islands. Där borta kommer Mathem med hemleveranser ute i skärgården. Den har vi inte sett innan. Vi såg en sjötaxi innan, men matleveranser har jag inte sett på det viset. Smidigt. Hinner knappt lägga ner kameran så får vi möte. Det händer någonting när man seglar här. And now we enter one of the most narrow parts, but also one of the most beautiful, and I filmed it entirely, but it's 9 minutes long passage, and that's too long time for the video, so I speed it up a little bit. Absolutely no idea what the guy in the boat is doing. Keep behind, turn around, fastest in high speed, starboard port side, just to stop, reverse a little bit. Nice house. Parking place for sailboat.
rätt läge, nu kraschar den igen. Ska jag hämta upp en platta så har vi. This is actually Sandön, the island with sand. Not many islands in the archipelago has sand, it's cliffs. And Sandhamn is located on the other side of the island. And there it is, the first glimpse of Sandhamn. We are going to continue around the next island to a harbor at Telegrafholmen. Sandhamn is very much known for being a party place for the rich out in the archipelago. It is also a nest for sailors, one of the Sweden's biggest sailing regattas starts here in Sandhamn, Gotland Road. We are sailing around the island, and there on the other side you have the port for tonight, Telegrafholmen. As you can see, there is not much of wave breakers, it's just a pontoon that are fixed to the rocks. Now we have docked at Telegrafholmen, so I will pan around so that we can see a little how it looks. I think it's the sailing club over there that is playing music for us. Looks like they are drying sails or something. And over there is Sandhamn. And we pan around all the way around. So beautiful. Never get tired of those sunset colors. Amazing. It's 10 minutes past 1 in the night, and you can still see the lights. Tack.
sailor hotel. Some really big boats. And I doubt that is a fishing boat. I think it's more a tourist boat. Det är ganska skönt här inne. Det var lite lagom svalt här. Kan inte det vara någon kylning någonstans? Och utsikten är helt okej. Och då är ju frågan, snurrar motorn? Vi pratar om våra ankarspelsproblem. Nu fick vi just kolja med färskpotatis. Ser riktigt gott ut. Precis. Bon appetit! Most people, including us, come to Sandhamn by boat, but some obviously comes in helicopter. There's the helicopter. From Tesla. And I must show the painting. Hope you enjoyed this video where we sailed to Sandhamn and had a little bit look at this historic sailor place. In our next video, which also will be the last video for the Baltic season, we will sail back to Gotland. Consider being a subscriber if you enjoy the videos, and don't forget to hit the little bell button and give us a thumbs up.